Remember, every stage of your life require a new version of you. And this is a lesson raising my 3 years old son has been teaching me. Aryu is turning 3 in a month, and we already entered a stage of 3 years old with him. He's already demanding me to be a different type of mom for him. A mom who knows how to say no when things are not going the way it's supposed to go. A mom who show how to speak perfectly, use different type of word and vocabulary because her son is learning word by word. It's just a different type of mom. It's a lot different than who I used to be in the past 2 years with him. And one of the things that's so important that we don't pay attention as human beings, that we think the way we are and we have been in the past years of our life is sufficient enough to do new things in our life, and it's not. It's not. Every stage of our life demands a new version of us. We need to grow with our children. We need to grow to a new version of ourselves when we step into a new stage, and that stage could be anything from becoming a parent to raising a toddler or a teenager or a young adult, or buying a home, becoming a homeowner, becoming a business owner, traveling to a new country and becoming a citizen of a new community, new social group, getting married, starting a new life, starting a new job, a new business. All these stages of our life require a new version of us, a version that has been a version that is very different than who we used to be in the past. And so that version only arrives, only get created, only get developed by learning and getting educated. Aryu is turning 3 next month, but I have been searching about the stages of the 3 years old development, mentally, emotionally, physically, for the past 6 months. I've been getting ready to be ready for him. I've been learning what are the milestones of a 3 years old. What are the best thing I could do as a mom to make sure he get the most out of this age, out of this stage of his life, from nutrition to physical activities to I don't know, vocabulary, wording that he needs to learn, learning how to add and subtract and count, different things, what courses, what classes, what should I do, where he's going to be emotionally. Like for the past 6 months, I've been getting myself trained. So if this is how we have to be with a 3 years old, never mind when we buy a house, when we get a mortgage, step into a commitment of like hundreds of thousands of dollars, or in some cases millions of dollars commitment, or step into a marriage, becoming parents. Can you imagine the amount of training we should have gone through before stepping into these stages? But I don't see a lot of us do that. I don't see many of us actually get ready to be ready. We bring the 15 years old, 20 years old, the broke person we used to be into big commitments of marriage, into big commitments of being a parent. We bring that 15 years old, 20 years old who didn't know anything, didn't know any knowledge, any information. We bring that person into commitment of, $1 million mortgage, or becoming married, partnership, where we know nothing about partnership. And then we wonder why we fail. Why do you think we fail? Because it's our default, because the default doesn't know anything, because we refuse to learn, we refuse to get educated. We rather be ignorance to this truth that the old version of us is not sufficient for the new stages of our life.
هر ورژن جدید زندگی شما میخواد که نوعی جدید از خودتون باشید. اون آدمی که توی 20 سالگی بودید، وقتی که نمیدونم مدرسه راهنمایی دبیرستان بودید، اون آدمی که دانشگاه میرفتید توی 25 سالگیتون، 30 سالگیتون، اون آدمی که یه شغل معمولی داشت، کافی نیست برای اون اتفاقاتی که امروز داره میفته و تعهدهایی که امروز توی زندگیتون دارید. و این درسی هستش که بچه 3 ساله من به من یاد داده توی 3 سال گذشته. آریو 3 ساله میشه ماه دیگه و من اینو خیلی خوب میدونم که ما آردی وارد استیج 3 سالگی آریو شدیم از 6 ماه گذشته. آردی هنوز 3 ساله نشده ولی از من میخواد که مادر متفاوتی باشم براش. از من میخواد که چیزهای جدید بدونم، یاد بگیرم که چطور نه بگم، یاد بگیرم که چطور برخورد بکنم با دیگران، با خودم. وقتی که آریو دور بر من هست چه کلماتی استفاده بکنم وقتی میدونم که داره الان تک تک کلماتی رو که میشنوه داره یاد میگیره و توی ذهنش داره ضبط میکنه. با دیگران چطور رفتار بکنم، چون که داره از رفتارهای من رو کپی میکنه و یاد میگیره که توی جامعه چطور با دیگران برخورد بکنه. یاد میگیره چطور خشمش رو کنترل بکنه با توجه به اینکه من چطور خشمم رو کنترل میکنم، چطور احساساتم رو کنترل میکنم. آریو آردی از من میخواد که من مادر متفاوتی باشم و من 6 ماهه که قبل از 6 ماه گذشته در مورد 3 سالگی یه بچه دارم خودم رو ادوکییت میکنم. دارم از 6 ماه گذشته یاد میگیرم که چطور با یک بچه 3 ساله رفتار بکنیم، استیج های مختلف، مایلستون های مختلف 3 سالگی چیه، از برنامه تغذیهش گرفته تا برنامه های بدنیش، برنامه های ورزشیش، چه کتاب هایی میتونیم براش بخونیم که مغزش دیولپ بشه، تعداد کلماتی که توی دیکشنری یه بچه 3 ساله هست چیا هست، چقدر میتونیم ریاضی روش کار بکنیم، چه ورزش ها و بازی هایی باعث میشه که از لحاظ بدنی قوی تر بشه، از لحاظ احساسی چه کارهایی میتونیم بکنیم که بچه قوی بشه. و این ادویکیشن هنوز هم من احساس میکنم آماده نیستم برای 3 سالگیش. حالا ازتون میخوام که فکر بکنید وقتی شما میخواید وارد کامیتمنت های بزرگی مثل ازدواج بشید، مثل بیزنس اونر بودن، کارآفرین بودن، شرکت خودتون رو میخواین شروع بکنید، وقتی وارد کامیتمنت ها و تعهد هایی مثل خرید خونه میخواید بشید، آیا چقدر در مورد اون کامیتمنت و در مورد اون ورژنی از خودتون که قراره وارد اون رابطه بشه، وارد اون ازدواج بشه، قراره پدر و مادر و والدین بشه، قراره کارآفرین بشه و بیزنس اونر بشه، از چقدر قبل خودتون رو در مورد اون کاراکتر، در مورد اون ورژن، در مورد وظایف اون ورژن، از چقدر قبل خودتون رو آماده کردید و خودتون رو ادوکییت کردید و آموزش گرفتید و دیولپ شدید و رشد کردید تا آدمی بشید که توی اون تعهد میتونه موفق بشه و از پس اون تعهد میتونه بر بیاد. حالا اون تعهد میتونه والدین بودن باشه، همسر بودن باشه، بیزنس اونر بودن باشه، هوم اونر بودن باشه. چقدر خودتون رو برای اون تعهد آماده کردید؟ و این سوالی که باید خودمون بپرسیم.